inclusive practices? మీ అందరికీ టెక్స్ట్ బుక్ ఉందా? Ma'am, Unit 3 stakeholder 3.1, ma'am. Stakeholders of 3.1 from Unit 3. Just about to start that topic, ma'am. No. I think I have told నాకు ఎక్కడో స్టేక్ హోల్డర్స్ చెప్పిన తర్వాత ఇవన్నీ నేను చెప్పినట్లు గుర్తు నాకు. ఏంటి? ఇంటరాక్టివ్ టీచింగ్, ఆల్టర్నేటివ్ టీచింగ్, పార్లర్ టీచింగ్, స్టేషన్ టీచింగ్, తర్వాత ఇది రిసోర్స్ మోడల్స్ కూడా చెప్పాను. Models of English. Only 3.1. The responsibilities of a special teacher for inclusive education. That is done, Sangamitra. That is also done. That is ఇప్పుడు ఇది కూడా చెప్పానమ్మా. See, one teacher, one support, one teacher, one observe, station teaching, parallel teaching, alternative teaching, field teaching. 3.2 ma'am, 3.2 you need to start. 3.3. 3.2 Yes, ma'am. Advocacy and leadership for inclusive in education, for inclusion in education. Okay, I am supposed to start from here. Okay, shall I start? Yes ma'am. Okay, fine. What is in advocacy? In simple terms, when you say advocacy, it is nothing but it is a way or it is a means for achieving equity and social justice through empowerment of disadvantaged groups, including people with disabilities, so they actively participate and are directly included in decision-making processes affecting their lives. Advocacy is nothing but one way or the other way, giving what should I say? Achieving equity, social justice. అంటే అందరికి ఈక్వల్ గా రైట్స్, ఈక్వల్ జస్టిస్ రావాలి. హౌ? త్రూ ఎంపవర్మెంట్. వాట్ యు మీన్ బై ఎంపవర్మెంట్? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? Empowerment. By supporting them financially and educationally. Yeah. By giving them all the support, okay, by providing all the facilities, okay. Advocacy is nothing but it is a way for achieving equity and social justice through the empowerment. Generally, here I am talking, when I say that inclusive practices, I am talking about only the differently abled children or children with disabilities or people with disabilities. So advocacy ఏంటంటే వాళ్ళకి it is a way or it is a means of achieving equity and social justice through empowerment of the disabled groups, including people. And what does it mean? We are supposed to include the people with disabilities so that they directly participate and are given equal justice and equal facilities and to take their own decisions in their life. అంటే advocacy is nothing but giving scope or giving freedom to the people with disabilities, okay, so that they not only participate in the activities that are taking place in the society, but also they do take their own decisions. That is called as advocacy. Let me tell you what is advocacy. It is nothing but it is a means. It is a means of achieving what is that? Achieving social justice and equity through empowerment of the disabled children. And disabled children అంటే ఇక్కడ disabled people కి అన్ని facilities, sources, everything should be given so that they can actively participate in the society activities and also they can take their own decisions that affect their lives. So they cannot be, we are not supposed to make them dependent. We are supposed to make them independent. And how can we make them independent? By giving them all the facilities, by giving them all the sources, and that is nothing but the advocacy. So advocacy is nothing but achieving. It is a way or it is a means for achieving success, social justice, and equity. For whom? For disabled children. How? By giving them all the facilities, by giving them all the sources, so that
so that the people, especially the disabled children, actively they take part in the activities that takes place in the society, and also they take their own independent decisions of their life. This is called as advocacy. Did you follow? Yes, ma'am. అడ్వకసీ అంటే ఏం చెప్పండి? Achieving equity and empowerment. Achieving equity and social justice through empowerment. అంటే వాళ్ళకి అన్ని ఎంపవర్మెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివింగ్ దెమ్ ఆల్ ద వాట్ ఇస్ దట్ ఆల్ ద పవర్. దే షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్. ఎంపవర్మెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏంటి? వాట్ మీన్స్ ద ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీన్స్ ఆల్ ద ఉమెన్ she has every right to take her own decisions. She can lead an independent life. She can earn. Okay, she can do whatever she wants. Okay, Ananti. Previously, the ladies were not given that much of exposure. Now, but now, women empowerment, you might see, like we have, they do take part in the what is the society activities. They do take part in the politics. They do take part in women empowerment, and they are given chance, equal chance, ample of chances in whichever field they want. They can be a part of it. But previously, we never used to have what is that? This the pilots and all we never used to have. So ladies were not given chance to take part in to be a part in all the fields. But no, now we are giving them. The ladies are being considered as an independent what is that candidate in every field. So she has every choice. She has she is at liberty to choose the field on her own, and she has every right to lead an independent life. And వాళ్ళకు ఈక్వల్లీ రైట్స్ ఇవ్వడము, ఈక్వల్లీ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడము, ఈక్వల్లీ సోర్సెస్ ఇవ్వడము, రిసోర్సెస్ ఇవ్వడం. ఇక్కడ అడ్వకసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అచీవింగ్ వాట్ ఇస్ దట్ జస్టిస్ అండ్ ఈక్విటీ త్రూ ఎంపవర్మెంట్. Okay, through empowerment of the disabled people ki we are going to give them the feeling of leading an independent life. How? By giving them all the facilities, by giving them all the sources, and making them to lead an independent life in the society, and also giving much scope to take part in all the activities that takes place in the society, and also they should take their own decisions that affect their lives. This is nothing but the advocacy. Okay, now here see what advocacy is the key to challenge barriers to inclusion and improve policy, environmental and additional factors. Okay, so that ikkada endante every child, especially the disabled children, should be given full scope so that they participate fully and equally in the society. No disabled child should feel segregated. No disabled child should feel segregated. So for that advocacy should be there. What is advocacy? Giving equal opportunities, giving equal facilities, giving equal scope to the disabled children so that they can participate equally along with the normal children. So this is supported by the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities with a particular focus on Article 8. And advocacy is nothing but it is something, and even this particular policy has been supported by CRPD. What is CRPD? Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Okay. Now this is advocacy. Now did you understand what is advocacy? Anyone put in your own words? Supporting the inclusive students, disabled students, supporting them, making them independent to do their work, like by giving them all the facilities, by giving them all the sources, so that they will be given equal chance to participate. Okay, in the society based activities, and also lead an independent life, and also they can take their own independent decisions that affects their lives. This is called as advocacy. Did you understand? Okay, and even the CRPD is nothing but the Convention on Rights of Persons with Disabilities. Even they have supported this advocacy. Okay, అంటే వాళ్ళకు కూడా మనలాగా అన్ని సోర్సెస్ ఇవ్వాలి, ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి, తర్వాత రిసోర్సెస్ ఇవ్వాలి, సో దట్ వాళ్ళు కూడా ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి, నార్మల్ పీపుల్ లాగా సొసైటీ యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు ఒక్కరిపైన డిపెండ్ అవ్వకుండా ఇండిపెండెంట్లీ దే క్యాన్ టేక్ డిసిషన్స్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్వకసీ.
So, see, to run an organization, apart from the financial funds, ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ రన్ చేయాలంటే ఏమేమి కావాలి చెప్పండి అమ్మా జనరల్లీ. Funds, ma'am, we require first capital and then the faculty or the staff and then the infrastructure. Okay. See, what happens is that if at all, if you are running an organization, apart from the funds, to make the organization to have the successful outcomes, the administration should be good. Then what do you mean by administration? The management, the staff, everything. So the people, actually the person who is looking after the organization, he should have a complete idea how to run an organization. But again, now since we are talking about the inclusion, what are the administrative arrangements for inclusion? So the role of each professional in the process of assessment and intervention is required to know where and how they fit in the theme of inclusion for advocacy. And see, advocacy is nothing but providing equal opportunities to all the people, especially the disabled children. See, now who all come under this administrative arrangements for inclusion law? Okay, psychologist undali, okay, medical professional should be there, therapist should be there, social worker should be there, vocational instructor should be there, special educator should be there, okay, regular classroom teacher, itinerant teacher, resource teacher, diagnostic prescriptive centers, hospital and homebound instruction, special self-contained class and residential school. So to run, what are the arrangements that have to be made for inclusion is, first and foremost thing, a psychologist should be there. Okay. What do you mean by psychologist? What do you mean by psychologist? Who will become psychologist? Who studies the human behavior, ma'am. Yeah, and in which part of the subject do you get in psychology? So generally, psychologist is nothing but a person who has studied psychology and who has done masters. Okay, like your Shankari ma'am has done. She has done her psychology. Now they will be able to study the human behavior. They will be able to make out the change in the behavior of the child, and they will be able to counsel the child. So psychologist is nothing but you tend to know each and you study the psychology of different students, okay, behaving in a different manner. In normal, మీరు కౌన్సిల్ ఇప్పుడు ఎవరైనా కొంచెం పిచ్చి పిచ్చిగా అంటే పిచ్చి పిచ్చి ఇన్ ద సెన్స్ ఐ మీన్ టు సే దట్ in case if he is behaving in an unusual manner, so he will not be taken to a normal doctor, okay, physician. He will be taken to a psychologist where the person is going to counsel. So looking at the attitude and the behavior, nowadays in every school having a psychologist is a must. Psychologist is different from psychiatrist. Difference enti? Psychologist is behavior and mind and behavior, ma'am. But psychiatrist is totally mentally retarded person. ఇప్పుడు మనకు And the psychiatrist will prescribe some medicines and medication, ma'am. But psychology only they will give some like studies, like they preach them. Yeah, they counsel them. Okay, they guide them. Okay. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు సైకాలజిస్ట్ ఏంటంటే ఎందుకు చేంజ్ అవుతున్నారు పిల్లలు, దే కీప్ అంటే యూ కుడ్ సీ సమ్ టైమ్స్ చైల్డ్ నార్మల్ గా ఉండేవారు సడన్ గా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ హీ బిహేవ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్, సో ఇఫ్ ద చేంజ్ హిస్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద పేరెంట్స్ అండ్ ఇఫ్ ద టీచర్ ఫైండ్స్ చేంజ్ ఇన్ ద యాటిట్యూడ్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ద బిహేవియర్, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ sometimes even the parents will not come to know actually what is going on in his mind, what went wrong. So అలాంటప్పుడు ఏంటంటే in case if he happens to visit take counseling from a psychologist, so he will they will come to know what is the reason in the change in the behavior. Okay, psychiatrist అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక రకంగా డిప్రెషన్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు సైకాలజిస్ట్ దగ్గర వెళ్తారా, సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గర వెళ్తారా? Psychiatrist, ma'am.
డిప్రెషన్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కొంచెం అన్యూజువల్ ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా ఇచ్చేస్తూ Ma'am, in psychologist, we can take like disorders of children, like writing unna, reading unna, and sometimes we like mortal. And when kids are in and certain age, if they are not mingling with the same age group, they are not upgrading. వాళ్ళని psychologists in schools they prefer for this. Yeah, and let me tell you, in very good schools, it is a must. It is a must. ఇప్పుడు సైకాలజిస్ట్ కూడా డిమాండ్ లో ఉన్నారు. ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ స్కూల్ ఇప్పుడు పీటీ టీచర్ కి ఎలా ఉంటుంది, ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ టీచర్ ఎలా ఉంటుందో, ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో ఇప్పుడు సైకాలజిస్ట్ కూడా. ఎందుకంటే క్లాస్ రూమ్ లో సడన్ గా పిల్లలు కొంచెం చేంజెస్ ఉంటాయి, పిల్లలు ఒక రకంగా వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ వాళ్ళ బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ప్రతిదీ పేరెంట్స్ కూడా సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ ద పేరెంట్స్ కెనాట్ డీల్ సచ్ థింగ్స్. సో అట్ దట్ టైమ్ హీ నీడ్స్ కౌన్సిలింగ్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ every school nowadays they have a psychologist who can counsel the children to be, and they come to know actually what went wrong, what is going wrong అనేది. So basically what happens is that when I am talking about this, see ఇది ఇంక్లూజివ్ అన్నప్పుడు డిఫరెంట్ డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. సో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ప్రతిదీ మనం డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది, మన థింకింగ్ ఎలా ఉంటుంది, దే ఆర్ క్వైట్ డిఫరెంట్. See, that perception is wrong in our minds. When we happen to see a differently abled children or disabled children, our thinking, our attitude, and our view itself will be something different compared to the normal children. మీరు ఒక నార్మల్ చైల్డ్ చూడండి, ఒక డిసేబుల్డ్ చైల్డ్ చూడండి. డిసేబుల్డ్ చైల్డ్ చూసే what is that? The way you look at him, the perception would be different compared to the normal child. So what happens is that sometimes the child may have very minor disability, but people looking at that minor disability, actually their attitude and their approach towards the disabled children will be different. అంటే చాలా మైనర్ నెగ్లిజిబుల్ ఉన్నా మనం అయ్యో హీఈస్ డిఫరెంట్, హీఈస్ డిసేబుల్డ్ చైల్డ్, దట్ ఫీలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ మేక్ ద డిసేబుల్డ్ చైల్డ్ మోర్ డిపెండెంట్. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే psychologist in a school will help that disabled child having only little disability to overcome that disability. And early intervention will help the disabled child to come off their disability easily. And Chipinde, what did you understand from this? If they are having minor, if they are feeling like psychologically depressed, then the psychologist will motivate them, ma'am. Yeah, that's what they know. Actually, they know how to handle the situation with minor disability, and they will guide them to not get depressed. Sometimes might be the parents are not aware. Sometimes even the teachers will not be aware. So psychologists who have studied regarding the behavior of the children, different children, so వాళ్ళకి అది కంప్లీట్లీ ఒక ఇన్-డెప్త్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది all children cannot be taught in the same manner. సో అందరికి ఒకే రకంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు టీచర్స్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారో, ఈ సైకాలజిస్ట్ కి ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉన్న వాళ్ళు, ఇలాంటి బిహేవియర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా కౌన్సిల్ చేయాలి, ఎలా చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, ఎలా చెప్తే వాళ్ళు కొంచెం ఈ డిసెబిలిటీ ఈ ఫీలింగ్ నుంచి బయటకు వస్తారనేది దే నో ఇట్ బెటర్. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ విల్ హెల్ప్ ద డిసేబుల్డ్ చైల్డ్ టు కమ్ అవుట్ దేర్ డిసెబిలిటీ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. సో అందుకని a psychologist is a must in the school. Anything more? Anyone wants to tell anything regarding this psychologist? Ma'am, and they also positively motivate the child, madam. Whatever they want to say, they will put it in positive way. So the motivation helps the child more to do the things. That is what is lagging in the parents and in most of the teachers. మనం ఏంటంటే మనం చెప్పడం చాలా ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, పిల్లలకి కొంచెం మోటివేట్ చేయాలి, పిల్లలకి చెప్పడం చాలా ఈజీ, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు us hardly. So we do motivate our kids, we do motivate our own kids, and we do motivate our school children. But what happens is that
all students will not be motivated with the general motivation what we are giving. We guide them, ila cheyali, ala cheyali. కొంతమందికి ఏంటంటే they need special attention and that should be observed by the teacher. So ఆ స్పెషల్ అటెన్షన్ కావాల్సిన అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ in case if she gets that special attention from the teacher, okay, a word of appreciation గానీ, a few words of encouragement, you see that even that child will improve in academics as well as in behavior. So what happens, see, I will not blame teachers because 50 students, 80 students will be there. How is it possible for the teacher to look into what is that disability factors, కానీ ఏదైనా ఉండని, whatever it may be. It's not that easy. కానీ ఏంటంటే జనరలీ ఈ సైకాలజిస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they study the single child, okay, individual child clearly. మనకు అది కాదు, నార్మల్ క్లాస్ రూమ్ అది కాదు. బట్ ఓవరాల్ psychologist is a must for every school. And medical professional. Second one is the medical professional. What happens sometimes a child with special needs may require the services of number of medical professionals. What is a how many medical professionals are there? For example, you have the what is that, pediatrician, neurologist, ENT specialist, diabetologist, and ENT, dentist and others. Okay, so వాళ్ళకి ఏంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ నడవాలి అంటే ఎవరెవరు ఉండాలి, ఒక సైకాలజిస్ట్ ఉండాలి, మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ belonging to different categories, like different areas, okay, different fields, like dentist, pediatrician, okay, neurologist, okay, then ophthalmologist. Who is ophthalmologist? who studies about the eye disease. Yeah, then ENT and others. So they have to be a part of this inclusion program. Did you understand? అంటే ఒక inclusions organization run చేయాలి అంటే ఎవరెవరు ఉండాలి. So for the role of each professional in the process of assessment and intervention is required to know where and how they fit in the team of inclusion for advocacy. వాళ్ళకు advocacy ఉండాలి అంటే advocacy is nothing but giving all the facilities, sources to the disabled children so that they lead an independent life in the society. They can be a part of the activities that takes place in the society, and also they can take an independent decision related to their life. Okay, so in order to make them independent in their life, who all are required, who all play a vital role to lead an independent life for the disabled children. So first one is ఒక స్కూల్ ఒక సైకాలజిస్ట్ ఉండాలి, మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ ఉండాలి, so that children with special needs, children with all children will not be in need of what is a pediatrician, or all children may not be in need of what is that, a dentist or a ENT. కానీ వీళ్ళందరూ depending upon the needs of the children, all these actually are must to run an inclusive organization. Okay, what do you mean by therapist? Therapist is nothing but physiotherapist and the speech therapy. చాలా మంది ఏంటంటే స్టామర్ చేస్తారు, నత్తి అంటారు కదా మీరు తెలుగులో. సే బాబా సే నత్తి. Yes, ma'am. Stammer. So what happens generally, చిన్నప్పుడు in case if the child is stammering, so మనం ఏంటంటే generally people they have a feeling that ఏదో weakness ఉంటుంది, దానివల్ల he is stammering అంటారు. కానీ what happens in the initial stage of the child, so in case if the child is being intervened by a speech therapist, then actually why is he going wrong, అక్కడ ఏంటి, why is he lagging, అంటే స్పీచ్ లో ఎందుకు, why the clarity is not there, why is he stammering అనేది the speech therapist who has studied about how why the people stammer, why they don't speak clearly, they have better idea. కానీ మనం ఏంటంటే జనరల్లీ మనం పిల్లలు కొంతమంది ఏంటంటే కొంచెం స్టామర్ చేస్తారు. సో మనం పేరెంట్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఏంటంటే ఏం లేదు, పెద్దగా అయిన తర్వాత అంతా సరిపోతుంది. ఆ పెద్దగా అయిన తర్వాత మనం ఇన్ కేస్ యాజ్ ద చైల్డ్ గ్రోస్, యాజ్ హీ గ్రోస్, in case to his bad luck, even if the what is that intensity of that stammering, if it goes, what happens throughout his life, he will be segregated in the society,
he will have that insecurity feeling in him. Do you say yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఎందుకు ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్లీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఇంత డెవలప్ అయ్యింది, ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ప్రీవియస్లీ ద టెక్నాలజీ వాజ్ నాట్ దట్ డెవలప్. అండ్ చాలా మందికి ఏంటంటే టీత్ అనేది కొంచెం అప్పర్ పార్ట్ కొంచెం పైన ఉంటాయి అనుకోండి. సో నవడేస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆల్ దిస్ బ్రేసెస్ అవన్నీ పెడుతున్నారు, అవునా కాదా? సో మీరు చూడండి, ఇప్పుడు చాలా మంది కొంచెం ఎత్తు పళ్ళు ఎత్తు. యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే. ఎస్ మ్యామ్. చాలా మందికి ప్రీవియస్లీ టెక్నాలజీ అంత లేకుండా, అంత ఎక్స్పోజర్ లేకుండా పళ్ళు ఎత్తున్నాయంటే ఓకే, అది ఒక రకంగా డిఫెక్ట్ అనుకొని ద పేరెంట్స్ నెవర్ టుక్ ఇనిషియేటివ్ టు రెక్టిఫై దట్. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ, parents never took initiative to rectify that. But what happened? Do you know the feeling of the particular child who is suffering with that? So over the period, he will not speak. He will not try to speak up openly. He will not laugh openly because అది ఒక రకంగా ఏంటంటే నవ్వుతే జనాలు నన్ను చూసి నవ్వుతారు, నేను మాట్లాడితే ద వే ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ ద మౌత్. సో నెవర్ దే కమ్ ఫార్వర్డ్. అది ఒక రకంగా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్వేస్ దే విల్ బి బిహైండ్ సమ్వన్, వాళ్ళు ముందుకు రారు. సో అదేంటి, ఇన్ కేస్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్, ఇఫ్ ఇట్ వాస్ డిటెక్టెడ్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ వాస్ రెక్టిఫైడ్, the child would have been very independent, he would have been very daring. అది ఒక రకంగా ఏంటంటే ఆ ఫీలింగ్, అదే నాకు ఇలా ఉంది అనేది వాళ్ళు ఏంటంటే దానివల్ల వాళ్ళు దే డోంట్ కమ్ అవుట్, దే డోంట్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ద టాలెంట్, దే డోంట్ ఎగ్జిబిట్ దే టాలెంట్. అందుకని మీరు చూడండి, ఇప్పుడు ఇనిషియల్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా అలా ఎనీ చేంజ్, అలా పళ్ళు ఎత్తుండడం కానీ ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉంటే immediately the parents are taking the initiative. Okay, they are ready to spend some 30 to 50 depending upon the defect in the teeth. So they are making their child to have a normal life. నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుందా? ఎస్ మ్యామ్, అర్థమైంది మ్యామ్. పళ్ళు ఎత్తుంటే స్పీచ్ క్లియర్ ఉండదు, అవునా కాదా? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. టంగ్ చిన్నగా ఉంటే కూడా స్పీచ్ క్లియర్ ఉండదు మేడం. అది అందుకని ఇవన్నీ ఏంటంటే అవి రెక్టిఫై ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లోనే అది రెక్టిఫై చేసుకుంటే ద చైల్డ్ విల్ లీడ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ లైఫ్. సో వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ థెరపిస్ట్. Sometimes according to the needs of the children, we have the speech therapist and also the physiotherapist. Okay, physiotherapist అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు కొత్తగా వాట్ ఈస్ ఇట్ అనేది చెప్పడం అవసరం లేదు, because most of people are aware regarding what is the role of a physiotherapist. What is the role of a physiotherapist? Exercises, ma'am. The thing is that మనకు బాడీలో ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎక్కున్నా కాళ్ళు, in case if you are not in a position to move your leg in a proper way, so in case if you happen to go to physiotherapist, the way he moves, the same movement we can move, but only thing is that no, మనం అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఆల్ యాంగిల్స్ 360 degrees లో ఒకసారి కాళ్ళు తిప్పి పెట్టేస్తే when you come home you will be relieved. Okay, so that feeling, physiotherapists they have a different technique of exercises. So most of the people, in case if they have any difficulty in moving their body, they go for this physiotherapist. Okay, now social workers. Who is the social worker? Who work in the society. Who work for the society. Here actually there is a link between the family and the professionals. ఇక్కడ ఏంటంటే the social worker may take the initial case history and serve as a case manager. అంటే ఇప్పుడు social worker is nothing but for example, just see, if I am the social worker, then in case if I happen to see a child who is finding difficult in speech, who cannot speak properly, who cannot speak fluently, so I being the social worker, okay, I will be the link, okay, between the family and the speech therapist. అర్థం కాలేదా? You did not follow? For example, okay, fine. In case if a child is suffering from one of the speech therapist gani, if he is not able to walk properly, okay, if he needs the help of the professionals, so at that time, నేను social worker, I am working for the society,
I'll be the link between the family and the professional. Professional అంటే it may be a medical professional, it may be a psychologist or whatever it may be. So నేను ఏం చేస్తానంటే నేను ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కాంటాక్ట్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఈస్ హౌ ఈస్ ద చైల్డ్ ఫీలింగ్, and the same information I gather and I tell about that particular child to the professional. It may be the psychologist or it may be the medical professional, either therapist, either ఉండొచ్చు. And even I see that in case if the family does not have enough funds to visit the professionals, then I actually take the help from the NGOs and I look after the child. So this is the role of a social worker. Yes, ma'am. Ma'am, who will be appointing them, ma'am? And how they will identify a particular person to help out? అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు కదమ్మా. సోషల్ వర్కర్ అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సొసైటీలో అనేది, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ ఐ కమ్ టు నో యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద సొసైటీ. అండ్ యాక్చువల్లీ అలాంటిది ఏదైనా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఈస్ దేర్, ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్, సో ఐ myself will take the initiative. Then I go and Ma'am, this is done by the schooling administrative, no, ma'am? ఏంటి ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ స్కూలింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లో ఉండాలి అని మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో సోషల్ వర్కర్స్ కి హూ విల్ ఇంటిమేట్ ఐదర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్ పర్సనలీ పేరెంట్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ విల్ బి డూయింగ్? కాదు శిరీష, వీళ్ళందరూ ఉంటారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే ఒక ఇంక్లూజివ్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయాలి అంటే వీళ్ళందరూ ఉండాలి. అంటే ఒక సైకాలజిస్ట్ ఉండాలి, ఒక మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ ఉండాలి, ఒక థెరపిస్ట్ ఉండాలి, ఒక సోషల్ వర్కర్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే సైకాలజిస్ట్ ఏం పని చేస్తాడు, మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎలా పనిచేస్తారు, థెరపిస్ట్ ఎలా పనిచేస్తారు, ఇప్పుడు సోషల్ వర్కర్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద సోషల్ వర్కర్, అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డౌట్ యూ హ్యావ్, హూ ఇస్ గోయింగ్ టు అపాయింట్ దెమ్ అన్నా? ఎస్ మ్యామ్, అంటే పర్సన్ కి సమ్మన్ విల్ బి, ఐ మీన్ వాళ్ళ గురించి తెలిస్తే గానీ మనం ఆ హెల్ప్ చేయలేం కదా మ్యామ్. సోషల్ వర్కర్ హౌ దే నో ఇట్ అండ్ హౌ దే విల్ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ ఫ్యామిలీ అండ్ మెంబర్స్ విత్ Ma'am, I got that doubt, ma'am. Okay, tell me, Sangamini. Ma'am, she is the mediator. Social worker is a mediator between the school and the NGO. Yeah. Family. She connects the link between. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం ఉందా, ఇప్పుడు ఇంక్లూజన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నడిపిస్తున్నాను కానీ ఇప్పుడు I will not be able to make out all the difficulties faced by the families. So I personally will take the initiative. Then I approach the family members and I'll collect the information regarding the child, and the same information I am going to pass it on to the person. It may be a psychologist or it may be a medical professional, it may be a therapist. And these are వీళ్ళని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అపాయింట్ దిస్ సోషల్ వర్క్. అర్థం కాలేదు శ్రీష? నో మ్యామ్, పర్సనల్ గా సోషల్ వర్కర్ ఇప్పుడు నేను పర్టికులర్ పర్సన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సంథింగ్ హ్యాస్ టు బీ కదా మ్యామ్. అంటే ఆ లింక్ అయితే ఎవరు ఎలా అన్నది హౌ కెన్ ఐ జడ్జ్? డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ నాట్ బి అపాయింట్మెంట్. వాళ్ళు ఇంక్లూజన్ ఆర్గనైజేషన్ లోనే ఉంటారమ్మా. వీళ్ళందరూ నేను చెప్పేది, వీళ్ళందరూ ఒక ఇంక్లూజన్ ఆర్గనైజేషన్ లో దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. వీళ్ళందరూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇంతమంది డిసేబుల్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు ఒక స్కూల్లో. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సోషల్ వర్కర్ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళు ఇప్పుడు స్కూల్లో ఎవరైనా కొంచెం డిసెబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు. దట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ మ్యామ్. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద స్కూల్, ఇట్ షుడ్ బి అంటే అండర్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కిందకి అందరూ వర్క్ చేస్తారు. వీళ్ళందరూ రావాలి. అంటే ఇప్పుడు పర్సనల్ గా అయితే వాళ్ళేమి ఇనిషియేటివ్ తీసుకోలేదు మ్యామ్. జస్ట్ దట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్. దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. యా ఉషా, టెల్ మీ. No, ma'am. The clarification, actually I wanted to clarify Sirisha's doubt. I wanted to say that they are the part of administrative staff there. They are not freelancers, but still we have some freelancing social workers also, and they get all the information because they are in touch with the organizations and society. Yeah. అలా కూడా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇలా ఏంటంటే వీళ్ళు దే కమ్ అండర్ దిస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఒక ఇంక్లూజివ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఆల్ దీస్ పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్ షుడ్ బి దేర్, మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి దేర్.
We discussed about psychologists, we discussed about the medical professionals, we discussed about therapists, and we are discussing about social workers. See, let me tell you, running an inclusive organization is not that easy. Just having building or having all the infrastructure will not help. వాళ్ళకు in order to get the required outcomes from the children, ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ ఉంటేనే వాళ్ళలో ఉండే వాట్ ఈస్ దట్ డిమెరిట్స్ ని కానీ వాళ్ళలో ఉండే ఫ్లాస్ ని డిసెబిలిటీని మనము టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మనం రెడ్యూస్ చేస్తేనే దే క్యాన్ లీడ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ లైఫ్. చాలా సివియర్ ఉన్న వాళ్ళకు నో గవర్నమెంట్ కెన్ హెల్ప్ ద చైల్డ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ డిసెబిలిటీ. అది దే హ్యావ్ టు బి డిపెండెంట్. వీ కెనాట్ సే దట్, వీ కెనాట్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ దెమ్ అవుట్. కానీ కొంచెం డిసెబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకు మనం అడ్వకసీ చేసి, అంటే వాళ్ళకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి, సోర్సెస్ ఇచ్చి, వాళ్ళకి అన్ని మనము అవేర్నెస్ ఇచ్చామంటే ఆ డిసెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది వాళ్ళలో అంటే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ విల్ బి రెడ్యూస్ అండ్ దే స్టార్ట్ లీడింగ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ లైక్ నార్మల్ పీపుల్. This is what actually what the government wants. Andukani inclusion అని అంటున్నారు. Did you get it? Did you get my point? Yes, ma'am. Okay. Now I'll stop here. I don't want to take more than 1 hour because as per the instructions, again at 3 o'clock you are supposed to join. Isn't it? Or shall I continue? No, ma'am, enough for today. Who said that? Sima? How much did I tell? Enough for today. As if I'm serving you something. As if I'm serving you something, you're saying enough for today. But anyways, even I have decided that I should not take more than 12 because నేను ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు తర్వాత you have your commitments, you should have your lunch, then again you should get ready for drama and art. And compared to reflective reading, I know drama and art is little bit drama and art only, because for that you are supposed to know about what are visual arts, performance arts, this, that. It's you are supposed to spend some time. Okay, by evening today I am going to send you the introduction part. Usha, you have what is that? You have come a little bit late. Already I have told regarding this reflective reading record. Just Yes. you ask one of your friends. Okay, I am sorry that I have joined late, ma'am. My son had a class. See, I know for that purpose. See, I did not. Why did you come late? I did not ask because this is a genuine reason. Most of the parents. Thank you. Okay. Thank you. You ask Thank one of your friends. You ask one of your friends. If you understand, fine. Otherwise, you can ask Okay. for me personally. Okay. Sure, It's very simple. And already Shravani has sent the PDF related to it regarding the index and activities. Today I'll give you all the details. Okay. Shall I write it up? Shall I close the session? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.